Good morning, everybody. Today we will start our format of activity sheet, format of English activity sheet for standard 10th. You will have to study overall total 6 sections. Total 6 sections in this activity sheet. But remember, though there are 6 sections, you will have to write 7 questions from question number 1 to question number 7, totaling 80 marks. Totaling 80 marks. Let me tell you one thing here. 80 marks for written examination and 20 marks for oral examination. We will not speak about oral examination or a pattern of oral examination here, but we will discuss pattern of English activity sheet of 80 marks. We will start our section number 1. Question number 1 has been divided into 2 parts. Question number 1 has been divided into 2 parts. Question number 1A and question number 1B. Question number 1A, language study activities. Also, question number 1B, language study activities. Question number 1A, language study activities. This question carries 8 marks, whereas question number 1B carries 2 marks, totaling 10 marks. Totaling 10 marks. And remember the formula. Remember, such type of question number 1AB, for 10 marks, you can get 10 out of 10 marks, because this type of language study activity totally depends on your previous knowledge. Whatever you learned in the previous class, it totally depends on these topics. Language study activity A and B for 10 marks. So don't neglect this question. I suggest parents, I suggest all the students of standard 10th, take English grammar and language study activity book, as this is the fact of 10 marks. So practice and make revision of this type of question. Let me tell you the name of the book once again. English Grammar LL with language study activities. I also suggest take latest edition of having 80 marks. Previously, last year, March 2019, the format of English activity sheet carries 100 marks, but now the pattern has been changed from March 2020. So I suggest take in consideration 80 marks, not 100 marks. So I would like to suggest here, take the new and revised edition of the book. We will start here. We will speak about question number 1B, language study activities, later on. But as a matter of fact, question number 1A, do as directed. प्रश्न क्रमांक 1 ए मध्ये डू एज डिरेक्टेड कंसात दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करा किंवा त्या पद्धतीने लेखन करा. Any 4 out of 6. Here you will have 6 options, 6
sets. I suggest here, though according to the pattern of the board, बोर्डाच्या सूचनेप्रमाणे या ठिकाणी तुम्हाला 4 ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायला जरी सांगितलेले असतील तरी या ठिकाणी 6 पैकी 6 ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करा. हा निबंध टाईप प्रश्न प्रकार नाहीये, हा दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रकार नाहीये, हा स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न प्रकार नाही. त्यामुळं हा प्रश्न प्रकार जास्त वेळ घेणार नाही. म्हणून या ठिकाणी जरी बोर्डाच्या सूचनेनुसार 6 पैकी 4 अशी सूचना असली तरी या ठिकाणी मी सर्व विद्यार्थ्यांना अशी एक सूचना करतो की प्रश्न प्रकार 1A साठी 6 पैकी 6 एवढेही मुद्दे हे सर्वच्या सर्व सेट या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण करा. अशा पद्धतीचं मी या ठिकाणी तुम्हाला सजेस्ट करतो. या ठिकाणी 6 टॉपिक्स आहेत. आपण या 6 टॉपिक मध्ये नेमके कोणते कोणते टॉपिक या ठिकाणी तुम्हाला विचारले जातील त्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी मी तुम्हाला देतो. क्वेश्चन नंबर 1A, फर्स्ट सेट, complete the words by using correct words. Complete the words by using correct words. हा प्रश्न प्रकार complete the words by using correct words हा प्रश्न प्रकार म्हणजे it is just like fill in the blanks but single letter only. Remember, first word is PLCE, DRE, here is get M. I also suggest you here 4 words for 2 marks. 2 मार्कांसाठी आपल्याला 4 शब्द लिहायचे, परंतु विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे जे 4 शब्द दिले जातील ते 5 लेटर्सचे असणार आहेत. ते 5 लेटर्सचे असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट वर्ड, रिमेंबर हियर, फर्स्ट वर्ड इज PLCE and here is get. You have to fill in the gaps and your answer is A and the word formation is place. Count these letters 1, 2, 3, 4, 5. 5 letters word. Again second example. D, R, E and last letter is N. You have to fill in the blanks and automatically your answer is letter A. Dream. Again count these letters 1, 2, 3, 4, 5. So in this way you have to write down 4 words of 5 letters for 2 marks. प्रश्न क्रमांक 1A साठी पहिला सेट आहे, त्यामध्ये कंप्लीट द वर्ड्स बाय युजिंग करेक्ट वर्ड्स 4 शब्द 5 लेटर्सचे 2 मार्कांसाठी. या ठिकाणी आमचा असा अनुभव आहे की या प्रश्न प्रकारामध्ये सर्व परीक्षार्थी विद्यार्थी यांना या प्रश्न प्रकारामध्ये 2 पैकी 2 मार्क निश्चितच मिळतात. डोंट निग्लेक्ट. या प्रश्न प्रकाराकडे दुर्लक्ष करू नका. आणि म्हणून मी तुम्हाला जे सांगितलं इंग्लिश ग्रामर विथ लँग्वेज स्टडी ऍक्टिव्हिटीज हे जे पुस्तक आहे, हे पुस्तकातून या प्रश्न प्रकाराचा प्रश्न क्रमांक 1 लँग्वेज स्टडी ऍक्टिव्हिटी याचा अभ्यास रिव्हिजन या पुस्तकातून निश्चित होणार आहे. या प्रश्न प्रकाराच्या सरावासाठी आपल्याला रेग्युलर वापरातील आपलं जे हे पुस्तक आहे माय इंग्लिश कोर्सबुक स्टँडर्ड 10 या पुस्तकाचं काळजीपूर्वक वाचन करणं हा या प्रश्न प्रकाराच्या सरावासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यू हॅव टू सिलेक्ट पॅसेज पॅटर्न, 1 topic each and every day. It's my suggestion.
For this language study activity, take in consideration the second question. Put the words in alphabetical order. You have to remember A, B, C, D. Alphabet only. A, B, C, D, E, F, G. Such type of alphabet. 26 letters. Alphabet having 26 letters. I also suggest some students, it will be a part of diversion for some seconds. But I have heard many students pronouncing alphabet, not alphabet, but alphabets. I suggest you, alphabet, this word is not in plural form. No letter S. So, while pronouncing alphabet, you should pronounce alphabet and not alphabets. So, come to the point. Put the words in alphabetical order for 2 marks. For 2 marks. Again, there are 2 divisions. 4 words, different letters. Word number 1, 2, 3, 4. Beginning letter, all different letters. But second type, 4 words, same letters. Word number 1, 2, 3, 4. Each and every letter will have same letter. In this case, you have to take jump onto the second word. In specific sometime 2 letters are same. In this case, you have to take letter. You have to consider third letter. So it depends on your logic sense. For 2 marks. We will study topic or set number 3. Topic number 3 again for 2 marks. Punctuation marks. Use of proper punctuation marks. There will be 2 sentences. Sentence number 1 and sentence number 2. One for 1 mark. Second sentence for 1 mark. Here totally 2 marks. For this purpose, I suggest all the students of standard 9th also, standard 10th also. For this purpose, my English course book standard 9 use page number 123 for language study activity and for the practice and for the proper revision of punctuation marks. I suggest all the students of standard 9th also, all the students of standard 10th also study and revise page number 123 of my course book, my English course book standard 9th. लँग्वेज स्टडी ॲक्टिव्हिटीचा जो भाग आहे त्यासाठी इयत्ता 9वी आणि इयत्ता 9वीचं माय इंग्लिश कोर्स बुक हे जे पुस्तक आहे या पुस्तकाचं पान क्रमांक 123 या ठिकाणी तुम्हाला खूपच उपयुक्त होणार आहे. हे संपूर्ण पान क्रमांक 123 पासून तर शेवटपर्यंत लँग्वेज स्टडी ॲक्टिव्हिटीचे टॉपिक अतिशय सिस्टमॅटिक पद्धतीनं आणि उदाहरणांसहित या ठिकाणी काही स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. Topic number 4, word formation.
Topic number 4, word formation. You have to make 4 words by using minimum 3 letters. 4 words. 4 words. Minimum 3 letters. 3 letters in it. I suggest you, for a standard, for 10th standard student, I will write down some examples. You have to write down in your daily exercise notebook word formation examples. I suggest you to take or write down in your rough notebook and in your daily exercise notebook, practice and write down the answer of this question. First word is unbeatable. Second word is disheartening. Disheartening. Second word is disheartening. Third word is investigation. And number 4, representative. So, word फॉर्मेशन ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये छापून दिलेल्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये छापून दिलेले जे शब्द आहेत अनबिटेबल या शब्दाचा वापर करून या ठिकाणी तुम्हाला वर्ड फॉर्मेशन म्हणजे इतर शब्द या ठिकाणी तयार करायचे. सेकंड,